Геополитичката трка за вакцини против КОВИД-19 на виделина ги изнесе политичките влијанија и релациите меѓу моќните сили низ светот. Во таа битка засега страда здравјето на светската популација. Кој потврли? Здравствените власти, големите корпорации или нетранспарентноста на Кина? Зошто реакцијата на ЕУ и САД беше бавна? Во ова издание на Европат, кои од земјите ја користат пандемијата да наметнат моќ и да ги сменат досегашните светски политички текови? Зошто Македонија не се снајде на глобалниот пазар на вакцини, како што тоа го направи Србија? Останете со нас. Премногу очекувања, премалку исполнувања. Додека во останатиот дел од светот и Европската Унија граѓаните интензивно се вакцинираат, Македонија току-што започна со имунизација на населението. Се најдовме во групата со нашите добри балкански познаници – Босна, Црна Гора, Косово и Албанија. Каде потврливме? Прилог на Ивана Стојкова. Македонија ја започна вакцинацијата против коронавирусот со 4680 донирани вакцини од Србија, речиси една година по откривањето на првиот пациент во земјава и 3 месеци откако започна имунизацијата во светот. Иако првично беа најавени 8000 вакцини од Србија, никој не објасни зошто пристигна помала количина. Кутијата со вакцините беше свечано примопредадена од српскиот претседател Вучич на премиерот Заев на 14 февруари на граничниот премин Табановце, откако претходно закажаниот настан беше одложен поради тоа што производителот Pfizer ја стопираше пратката бидејќи не биле обезбедени сите документи за извоз на вакцините. Според податоците на здравствените власти, близу 70% од вкупниот медицински персонал во земјава се пријавиле за вакцина, но тие ќе мора да ги почекаат вакцините од следните пратки за кои властите тврдат дека наскоро ќе пристигнат, но без да прецизираат датум. Освен преостанатите 3320 дози од Србија, Македонија ги чека и најавените 200.000 дози од Кина. Според последните изјави на премиерот Заев, вакцините ќе тргнат кон Македонија после кинеската нова година. Преговорите на здравствените власти за набавка на вакцини со Кина започнаа дури во февруари, откако земјава остана без ниту една вакцина од најавените механизми на Коваксот, директните преговори со компанијата Pfizer, како и најавите за донации од Грција, Австрија, Полска и Бугарија. Деталите од договорот за набавка на 200.000 дози од кинеската компанија Sinopharm не се соопштија. Министерството за здравство информираше дека договорот е таен, а податоците доверливи. Од кинеската амбасада изјавија дека се подготвени да ја помогнат на Македонија во воспоставувањето контакти со производителите на вакцини. Кинеската амбасада ја обезбеди сите потребни официјални контакти на Македонија со кинеските компании за вакцинирање. Амбасадата е подготвена да помогне доколку е потребно. Во меѓувреме се чекаат и вакцини преку ковакс механизмот на Светската здравствена организација. Најавите се дека ќе треба да пристигнат вакцини на компанијата AstraZeneca, а не на Pfizer, како што првично беше најавено. Како што изјави министерот Филипче, причина за тоа е што на Светската здравствена организација и било полесно да ги набави овие вакцини отколку оние на Pfizer. Но вакцините на AstraZeneca голем број на европски земји не ги препорачуваат за постарите лица, бидејќи се уште нема доволно докази дека се ефективни кај оваа популација која всушност е и најранлива. Нашите експерти се уште немаат став на оваа тема. За руската вакцина Спутник пак, за која веќе е докажано дека има на 90% ефикасност, владата се уште не размислува да ја набавува. Иако руската амбасада и понуди соработка на земјава, Министерството за здравство продолжува да ја игнорира понудата без конкретно образложение зошто, иако министерот Филипче во повеќе наврати тврди дека не станува збор за геополитика. Од руската амбасада пак за телевизија 24 потврдуваат дека не се водат преговори во моментов. Министерот за здравство во телефонскиот разговор на 10 септември не информира дека нивниот сектор за вакцини и имунизација го прати процесот за руската вакцина и има некои прашања во врска со тоа. Потоа, на 25 септември, ја информиравме професор Грозданова, шефот на Националниот комитет за имунизација при Министерството за здравство на Република Северна Македонија, дека фондот може да организира видеоконференција за постоечките прашања околу вакцината. До сега се уште нема одговор во однос на тој предлог од надлежните институции. Се разбира и сега сме отворени за соработка со македонската страна во сите прашања поврзани со Спутник В. Според националниот план за имунизација, откако ќе се вакцинираат здравствените работници, следни се лицата над 70 години, а потоа и хронично болните кои спаѓаат во ризичната категорија на лица.
Играта со два аса, истокот и западот, на Србија ја овозможи да стане балкански лидер во вакцинацијата, но и во топ 5 земјите во светот. Разговараме со Игор Бандовиќ, директор на Белградскиот центар за безбедносна политика. Господин Бандовиќ, процесот на вакцинирање во Србија се одвива двојно побрзо од Германија, Шпанија, Италија. Како успеа Србија да стане шампион во вакцинација против КОВИД-19? Pa ja mislim da se radi o tome da je Srbija, zahvaljujući pre svega saradnji sa Rusijom i Kinom, uspela da nabavi te vakcine, prvenstveno od njih. Iako je bilo najavljeno da će stići Pfizer vakcine, one su došle u nešto manjem broju nego što su došle vakcine iz Rusije i Kine. Najviše u stvari vakcina ima iz Kine. A kako je uspela to da uradi? Pa činjenicom da Srbija vodi jednu vrstu spoljne politike koja je okrenuta i ka, da kažem, istoku i ka zapadu. Дали мислите дека во овие моменти на пандемијата на Србија и се исплати ова балансирање меѓу односите исток-запад? Pa to se isplati kratkoročno. U stvari možda je ovo prvi put da se isplatilo ovako balansiranje, zato što je činjenica da Evropska unija i zemlje u Evropi nisu uspele da vakcinaciju, ugovore za vakcine i sve što prati to urade na brz i efikasan način. Dakle, isplatilo se u ovom slučaju, samo je pitanje koje su političke posledice toga, da li ih ima. Дали со доброто менаџирање на ковид кризата Вучич ја зацврсти својата позиција, да кажеме? Pa, ja moram da kažem da ja ne bih rekao da je celu krizu izazvanu pandemijom ova vlast, da prvenstveno predsjednik Vučić da je dobro upravljao njome. Bilo je različitih stvari od vanrednog stanja koje nije proglašeno na način koji je Ustavom Srbije zagarantovan, do protesta koji su rezultirali prebijanjem mladića i devojaka na ulicama Beograda u junu. Ono što jeste uspešno, već smo konstatovali, to je ta nabavka i distribucija vakcina. Da li će ovo učvrstiti njegovu poziciju? Vrlo moguće. Ono što je sigurno je da će on pokušati da ovu situaciju iskoristi da bi učvrstio svoju poziciju. Колку Србија ја користи позицијата да се наметне како лидер на Западен Балкан? Pa nesumljivo je da Srbija ima tu vrstu ideja da bude negde dominantna i lider na Zapadnom Balkanu. U slučaju recimo Makedonije poklonom pokaže neku vrstu svog dominantnog uticaja i svoje dominantne pozicije u regionu. Svakako to će Vučić koristiti. Господине Бандовиќ, ви благодарам за разговорот. ЕУ потврли во вакцинацијата. Но кој е крив? Разговараме со Никола Тензер, познат француски академик, писател и новинар. Го вклучуваме директно од Париз. Господине Тензер, добро вечер од студиото на телевизија 24. Кој е крив за европскиот дебакал за бавното вакцинирање против COVID-19? The EU Commission is probably not accustomed to manage this kind of vaccine supplies and also all the tenders related to the vaccines. And so at the beginning, probably they were not ready to manage, because basically the states are able to do that. The EU Commission is not. So it took a long time, and there were a lot of shortcomings, a lot of failures, a lot of misunderstandings. That is, I think, the first thing. The second thing is there is not in Europe a perfectly united front
to tackle the COVID crisis, and there were a lot of also contending views about vaccine supplies. If all the different EU member states had done this separately without a common agreement, then probably I think the things wouldn't have gone better because, first of all, the cost of the vaccine would have been much higher. Дали централното планирање за вакцинација на Европската комисија беше вистинскиот чекор во борбата против пандемијата? I think basically it has, in spite of the shortcomings, because we're trying, of course, to put all the different companies in competitions and also to give a chance to all the companies that were ready to produce the vaccines to enter the EU market. So I think from this point of view, I think it was a good idea. Холандија, Брисел, Австрија, Германија се соочуваат со протести овие месеци поради задолжителен карантин. Унгарија пак веќе почна вакцинација со руската вакцина Спутник, а нарача и кинески вакцини. Што се случува внатре во Унијата? Well, first of all, I think there are two different things. First of all, when it comes to the protest against the lockdowns, basically that's because many people in the public are bored or tired with all the constraints. They are very anxious towards the pending economic and social crisis. But having said that, I think the case of Hungary is a little bit different because Hungary may appear as a sort of weak link within the EU, is trying also to go alone and to have its own way to fight against the pandemic, and certainly it's not a very good thing for the cohesiveness of the EU. Макрон и Меркел велат дека руската вакцина е во ред, но се чека одобрение од Европската медицинска агенција. Дали ова значи дека и покрај заострените односи на Европската Унија со Русија ќе се остави геополитиката на страна кога се однесува за здравјето на европските граѓани? Very difficult issue, in fact. First of all, I think that the authorization by the medical regulator is basically a good thing. So because you have a very independent assessment, accountability, and I think it's very important to have all the guarantees to give the evidence that the Russian vaccine Sputnik is completely sure for the people. Господине Тензер, ви благодарам за разговорот. Bye-bye. Колку СЗО потврли и дали Кина крие што се случувало во Вухан. Разговараме со Тереза Фалон, директор на Центарот за изучување на Русија, Европа и Азија, професор на Европскиот центар за безбедносни студии, член на групата советници за НАТО. Во 2017 година списанието за надворешна политика ја стави Фалон во најмокните 20 жени во областа на надворешната политика и безбедност во светот. Наградена за зајакнување на односите меѓу Виетнам и ЕУ. Тереза Фалон ја вклучуваме од Брисел. Добре дојдовте во Европат. Европската Унија веќе некое време покажува дека тешко се снаоѓа во време на криза, како и во борбата со надворешни влијанија. Дали Унијата полека ерозира и што мора да се смени? Well, this hasn't clearly been the EU's best hour. We saw with the initial beginnings of the pandemic in Italy, for example, with the closing down of borders where the PPE was not allowed to be shared with other EU member states. So France initiated that, followed by Germany, which created a lot of bad feelings in Italy against the EU. So we saw the initial movement was each member state on their own. But that was the initial steps, and then later they improved, and even Germany started taking patients from Italy. So I think the first response of nation first, and then the EU second, I think they can improve that. But what we've seen now with the vaccines, it clearly has been a problem. Angela Merkel has even complained that they feel bad that the US is even ahead of them, and it was under a slow start with the Trump administration. So the Biden team has a big effort to
have massive vaccination across the United States, so they're actually ahead of Europe right now. The UK is also ahead of Europe, and I think that the EU feels like a competition with these other countries. Now, it is expected that next month in March, we'll start rolling out more vaccines in Europe. But on the other hand, we have to keep in mind that the EU is made up of 27 member states. So perhaps Germany, France, the big EU member states would have had no problem securing their own vaccines. But the smaller member states, because Brussels was negotiating for all of the EU, so maybe the smaller member states would have had difficulty to secure vaccines at a reasonable price. So because Brussels had negotiated for all 27 EU member states, it was actually beneficial for the smaller states, even though it has been delayed. So there's glass half full, glass half empty approach to this. Како една држава како Кина успеа да се справи подобро со пандемијата од Европската унија? Well, I think that it's not quite clear that China dealt better. For example, we saw it right in their neighborhood. A smaller country, Taiwan, had only 7 deaths, and they had dealt with it very well. Also New Zealand. So they were monitoring very carefully what was happening in China. And even now we have the anniversary of the lockdown in Wuhan, where COVID-19 originated. And the public actually has PTSD, like post-traumatic stress syndrome, after the horrible lockdown they were under. So yes, they were able to control this, but we're not really clear. The information hasn't been very clear. China has not been transparent about the origins of COVID-19, and they did take very strict measures. So yes, from that parameter, they seem to have performed better. But now we know that there's other outbreaks within China. There aren't many international journalists in China, so this isn't being covered. So China is still suffering from COVID-19 in other areas across the country, and they're not really letting the public know about that. Северна Кореја се обидела да ја хакира компанијата Pfizer за да ги украде информациите за нејзината вакцина против COVID-19, ова го објави разузнавачката агенција на Јужна Кореја. САД пак најави дека ќе бидат дел од глобалната иницијатива за обезбедување вакцини за сиромашните земји. Каква трка или пак војна се води во светот? Well, I think whoever could get the vaccine was considered, it was like a big win. And because China originally was seen as the place where it began, it was really important for them to be seen as the, not to be seen as an anointer, but actually to help the rest of the world by promoting a vaccine. Their vaccine, the Sinopharm, is only about 79% effective, and it hasn't been through a peer-reviewed journal. So many people are skeptical about these figures. So China isn't doing so well in the vaccine stakes. But on the other hand, even the EU, at the EU-China summit, Ursula von der Leyen, the European Commission president, criticized China for hacking European hospitals because China was also looking for data on European patients. So I think that it wasn't just the North Koreans doing this, it was also the Chinese. So I think that this data was considered very, very valuable in order to create a vaccine. So there is a race in some respects to come up with the most effective vaccine. And now we see 3 very good vaccines that actually are in the high percentile. And there is a desire for the rest of the world to be vaccinated as quickly as possible, because as we know, no country is an island during a pandemic. So I think it's like what we say on an airplane. First, you put the air mask on yourself, and then you put it on your child. So I think nations will seek to vaccinate themselves and also participate in these vaccine programs for the rest of the world. We're even seeing India, which has a large population that needs to be vaccinated, but since they have so much extra vaccine from their factory or their center for the vaccine, they're actually using it as a diplomatic tool and exporting it to countries around them in order to generate goodwill. Дали пандемијата придонесува да се наметнат нови светски сили по кризата со COVID-19? That's a really good question, because some analysts have compared it to a war. I mean, the amount of death, over 2 million people, and so this could act as a catalyst for change and also accelerate already existing trends, especially the economic landscape.
the destruction that we've seen, because most of the world has been in a form of lockdown for over a year now. And the only economy that grew was China, because they were the first to get it, so they were actually the first to recover. So even the EU's trade figures have actually increased now with China. EU's number one trade partner for many, many decades was the United States. Now with COVID-19, their number one trade partner is China. What implications will that have remains to be seen. Is this just a temporary issue, or will it remain that way? This is a key question. And so I think that one of the biggest takeaways from this is we need more clarity about the origins of this so we don't have this repeat either. The recent research visit by representatives from the World Health Organization to China demonstrated a real need to improve global governance on these issues. As we have learned that when the outbreak began in China, they had a legal responsibility, since they're a signatory to this organization, to report any sort of pandemic or illness. And they didn't do that. Beijing authorities did not do that. So what COVID-19 has revealed to the international community is that the structures we have in place to prevent a pandemic, the World Health Organization, was actually quite weak. So in order for this not to happen again, I think we have to tighten controls, as well as the ability to get researchers in at the very beginning when the data is available. For example, the recent trip of researchers into China, into Wuhan, it was confirmed that many of the original samples were destroyed. This would have been very important for scientists to be able to examine when the virus jumped from an animal into the humans. So I think that we need to strengthen the World Health Organization, and global governance issues were designed in order to prevent a pandemic like this. So Chinese Communist Party authorities were rather not cooperative and not really transparent. So I think had they been more cooperative at the very beginning, we might not still be in these lockdown situations that we're undergoing today. Госпоѓо Фалон, ви благодарам за разговорот. Bye-bye, thanks. Кина се наметнува како прва економска сила во светот. Светот по пандемијата. На оваа тема со Алвин Јанг, докторски кандидат за политички и економски науки на Универзитетот Касел во Германија, кој работи во Центарот за азиски истражувања во Јорк, Канада. Неговите дела за глобалната политичка економија се објавени во голем број англиски и кинески списавња. Алвин Јанг го вклучуваме од Канада. Добро вечер. Од почетокот на пандемијата Кина има од една страна подобар капацитет за елиминирање на контрола на вирусот, а од друга страна капацитет за управување со брзото рестартирање на економијата. Како го направија тоа? So China was the only major country in the world that grew last year. It grew around 2.3%. So first of all, right, managing the pandemic well allows China to resume its production very quickly. And then there was an increased demand for Chinese manufactured goods abroad. This also the new dual circulation economy strategy. This strategy aims at reducing China's reliance on overseas markets and technology, and instead focusing on domestic consumption and advancement in technology domestically. Yeah, so just let me finish. The last point is the domestic consumption has increased. For example, just give you a quick example. During the Golden Week of Chinese national holiday in October, many Chinese people usually travel abroad. But last year, they travel within China, so they spend lots of money in China. So these are some of the factors. Секаде има трка до вакцините. Некои велат дека вакцините треба да бидат јавно општо добро со цел да се овозможи што побрзо на сите земји, па дури и на најсиромашните да добијат вакцини и покрај цената и покрај тешкотиите. Кое е најдоброто решение според вас? Yeah, indeed, like you mentioned, right, the vaccine should be a public good and it should be a human right. Unfortunately, though, in reality, there's a great inequality between high-income countries and the middle and low-income countries. So, for example, high-income countries, they have over like 50 or 60% of the vaccines. So regarding the solution, right,
I think there's no unified solution. The solutions really depends on the specific conditions in different places. People need to sort this out locally, I think, according to the local conditions. And definitely, like people should get the vaccine for free, like what we do in Canada, because I think it is very important that the high-income countries to help the middle and low-income countries to contain this pandemic. Otherwise, this pandemic won't end. So I think it's not a question of money, but it is a moral question. Господине Јан, каква е глобалната економска слика за време на пандемијата? Кој профитира, а кој губи најмногу? Well, as you can see in the stock market, right? Tech firms and the e-commerce companies, they have gained a lot of profits during this pandemic. But small, medium-sized firms, such as food industry, retail industry, they suffer a lot. And also the middle class suffers a lot, right? So you ask who suffers the most? So in a research project on Latin America that I have conducted with students from the University of Toronto, people who live in slums or rural area are affected the most in many countries in Latin America. Дали мислите дека оваа пандемија ќе го забрза азискиот економски глобален поредок и ќе ја стави Г2, мислам на Кина и САД, во потензична ситуација? Just to use an analogy of playing cards. So when you play cards, right, the players and also the rules of the games, they're two separate things. So sometimes the players can change, right, without changing the rules. Or sometimes the rules can change without changing the player. Sometimes both can change. So in terms of player, China is definitely going to be the most important player. Actually, it's already one of the most important players in the global economy. So the recent UK data shows that China has taken the United States as the world top destinations for foreign direct investment. However, there will be lots of new important players coming from Asia, such as India, Indonesia, and Vietnam. But whether the current rules of the game will change, well, we still don't know. It remains to be seen. But economic regionalization is likely to happen. For example, you can see the new regional trade agreement, such as the US, Canada, Mexican agreement, and the RCEP, or the Regional Comprehensive Economic Partnership. So new data also shows that China has overtaken the US as EU's biggest trading partner in 2020. So regarding the US-China competition, I think the Chinese state and the American state might continue to compete, even like the competition even might intensify, but it is a structural issue, a rising power facing an established power, right? But I think at the non-state level, people and firms will continue to exchange and do business with each other, and it also depends on the sectors. So in the high-tech sector, the competition is likely to be high, but between people, I think interactions, exchange, and cooperations will continue despite the current geopolitical tensions. Господине Јанг, ви благодарам за одвоеното време. Yeah, thank you. Тоа беше се во ова издание на Европат. Останете со програмата на телевизија 24.